François-Louis Ganshof was a Belgian medievalist. After studies at the Athénée Royal, he came to the University of Ghent, where he came under the influence of Henri Pirenne. After studies with Ferdinand Lot, he practiced law for a period, before returning to the University of Ghent. Here he succeeded Pirenne in 1930 as professor of medieval history. After Pirenne left the university as a result of the enforcement of Dutch as language of instruction, he remained there until his retirement in 1961. Ganshof's work was primarily on Flanders in the Carolingian period. His best-known book is Qu'est-ce le féodalité? Here he defines feudalism narrowly, in simple legal and military terms. Feudalism, in Ganshof's view, existed only within the nobility. This contrasts with the later ideas of Marc Bloch, where feudalism encompasses society as a whole, and those of Susan Reynolds, questioning the concept of feudalism in itself. Though Ganshof's definition is not always accepted today, this book was not his only work. He contributed greatly to his field, mostly through articles. Among the few books he published were Les Destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888 and Flandre sous les premiers comtes. In 1946 he received the Franke Prize for Human Sciences. Ganshof was renowned as the greatest European expert on the Frankish kingdoms, particularly under the Carolingian dynasty. He never wrote the definitive biography of Charlemagne that everyone expected of him, but his contributions to Frankish history continue to be fundamental. The best English-language introduction to this aspect of his work is in F. L. Ganshof, The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History, Tr. Janet Sondheimer. This collection of major articles ends with an exhaustive bibliography of Ganshof's writings on Merovingian and Carolingian history down to 1970. Selected works. 1926. Études sur les ministériels en Flandrie et en Lotharingie. Brussels. 1928. Les Destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888. In Histoire du Moyen Age. 1937. Die Mittelalterlichen Städte Flanderns und Brabants. Forschungen und Fortschritt 13. 170-2. 1937. De Staatsinstellingen van Vlaanderen en Brabant. 1938. Die Rechtsprechung des Graaflijken Hofgerichtes in Flandern voor de Mitte des 13. Jahrhunderts. Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanus. Obt. 58 = Festschrift Ulrichstadt zum 70. Geburtstag. 163-77. 1938. Die Mittelalterlichen Städte Flanderns und Brabants. Forschungen und Fortschritt 13. 170-2. 1938. The Medieval Cities of Flanders and Brabant. Research and Progress 4.2, 62-6. 1941. Voorstelt tot voorbereiding en uitgave van een historisch woordenboek der Nederlandse Rechtsstaal. Meteen verslag door I. Strubbe. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Koninkansen van België, KL, der Letteren 3.3. Brussels, 1941. Overstadsontwikkeling tussen Loire en Rijn-Gedren de Middeleeuwen. Antwerpen, 2nd ed. Antwerp, 1944, 1941. Pages d'Histoire. Brussels, 1943. Études sur le développement des villes entre Loire et Rhine au Moyen Âge. Paris, 1943. Flandre sous les premiers comtes. Brussels, 1944. Qu'est-ce le féodalité?
Translated into English is Feudalism by Philip Grierson. Foreword by F. M. Stenton. First ed. New York and London, 1952. Second ed. 1961. 3D ed. 1976. 1944. Vlaanderen onder de Schreven. Antwerp. 1946-7. Geschiedenis van de middeleeuwse instellingen, de instellingen van West-Europa. Ghent, 1948. Het Falen van Karel de Groot. Utrecht, 1949. The Imperial Coronation of Charlemagne, Theories and Facts. Lecture on the David Murray Foundation, 16. Glasgow, 1951. Encyclopedie van de Geschiedenis. Middeleeuwen. Ghent, 1953. Le Moyen Age. Histoire des Relations Internationales 1. Paris, 1953. Over het idee van het Keizerschapp Lodewijk de Vroomtijgens het eerste deel van ZIJN Regering. Mededelingen 15.9. Brussels, 1956. Het Statuut van de Vreemdeling in het Frankisch IJK. Mededelingen 18.3. Brussels, 1957. Einwohnergenosenschaft und Graf in den Flandrischen Staaten waren des 12. Jahrhunderts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanus, Obt. 74, 98-118. 1958. Het Tolwesen in het Frankische IJK onder de Meroingen. Mededelingen 20.4. Brussels, 1959. Het Tolwesen in het Frankische IJK onder de Karelingen. Mededelingen 21.1. Brussels, 1960. De internationale betrekkingen van het Frankische IJK onder de Meroingen. Mededelingen 22.4. Brussels, 1961. Was ist das Lehnswesen? Tr. For the French by Ruth and Dietegro. Darmstadt, 1961. Was Warren die Kapitularien? Tr. Willem A. Eckhart. Weimar, 1963. De internationale betrekkingen van het Frankische IJK onder de Karelingen. Mededelingen 25.2. Brussels, 1963. Het Iudicium Crucis in het Frankisch Recht. Mededelingen 25.5. Brussels, 1965. Een KIJK op de verhoudingen tussen normatief beschikkingen en levend recht in het Karolingische IJK. Mededelingen 27.2. Brussels, 1965. Note sur une charte de diary d'Alsace Comte de Flandre, interessant la propriété foncière à Saint-Omer. Festschrift für Hector Amin, Wiesbaden, 84-96. Reproduced as monograph Studia Historica Gandensa 36. Ghent, 1966. Een historicus uit de VIEUW, Gregorius van Tours. Mededelingen 28.5. Brussels, 1966. Note sur une charte à Bordeaux the 5th Comte de Flandre, pour Saint-Pierre de Lille. Quote, in Mélanges René Crozet, Volume 1, Poitiers, 293-306. Reproduced as monograph Studia Historica Gandensa 37. Ghent, 1967. Een KIJK op het regeringsbeleid van Lodewijk de Vroomtijgens de jaren 814-830. Mededelingen 29.2. Brussels, 1967. Note sur la prouvé dans le procédure en cas de flagrant délit en droit franc. Quote, in Miscellanea Medievalia in Memoriam Jan Frederick Niemeyer, Groningen, 9-16. Reproduced as monograph Studia Historica Gandensa 77. Ghent, 1968. Frankish Institutions under Charlemagne, translated from the French by Bryce and Mary Leon.
Providence, 1968-1969. Bekanntenis en Foltering in het Frankisch Recht, Amsterdam, 1970. Een historicus uit de VIIEEUW, Fred Agerius, Mededelingen 32.5. Brussels, 1971. The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History, 1971. Een historicus uit de IXEEUW, Nithot, Mededelingen 33.3. Brussels, 1972. Aantekeningen over het grondbezit van de Sint-Maartensabdigen in het bijzonder over haar domein te poperinstigens IXEEUW, Mededelingen 34.1. Brussels, 1972. Stam als Träger des Reiches, zu Waltherkienoststudien über die französischen Volksstamm des Frühmittelalters. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanus, Obt. 89, 147-60, 1975. La politique de l'Abbé de Saint-Bertin, 844-859.